And would you be able to say something about the instrumental panel? Yes, sir. This is just your typical, nothing different than you would see in a normal automobile. Okay. It's got oil pressure gauge, the temperature gauge for your coolant, a fuel gauge, and an amp gauge for your battery. Okay. As well as the speedometer. And just a speedometer. Yes, sir. It tracks your miles. It's also in kilometers. Just. And there is some difference. මේ gadget එකේ තියෙන තවත් වෙනසක් තමයි සාමාන්‍ය automatic driving positions වල තියෙන වාහන වල අපි දන්නවා උඩින්ම තියෙන parking එකෙන් පස්සේ neutral එකෙන් පස්සේ reverse drive 2 3 හරි 2 1 හරි එහෙමනේ වැටෙන්නේ. නමුත් මේකේ තත්ත්වයට වැඩිය පොඩ්ඩක් වෙනස්. මේ vehicle එකේ parking කියලා position එකක් gear lever එකේ නැහැ. ඒකත් විශේෂත්වයක් මේ gadget එක ගැන කතා කරනකොට අපි ඒකත් George ගෙන් අහලා බලමු. George, can you say something about the transmission system? Okay. Transmission's got just your standard. This truck, like I stated, is a full-time four-wheel drive. It's got just reverse, neutral, drive, and then a lower gear, and then a 1, which is a really low gear. Like I said, it's always in four-wheel drive. The second transmission's got the high lock in case you were in the sand, really bad terrain. And then there's just a normal high, which is highway operations. And then it's neutral, and then it's low, and that's when you're really like bad terrain and maybe going up a mountain or something like that. That's going to give you your most power. I'll tell you, one of the unique features that this Humvee has that some of the civilian Humvees, well, none of the civilian Humvees has, is what we call a gun turret. And this is where our gunners go for our protection on convoys. You ready? Yep. Normally there'll be a gunner with some sort of machine gun that sits up here on convoys or in a tactical situation. This is where he'll sit, and up top is where he'll have his machine gun moved. This is a locking pin for the turret, which allows the gunner to spin around and cover a 360 perimeter around the vehicle or whatever he's protecting. This is where the gunner would sit right here, and he would have his weapon mounted on the front of this turret, and he can unlock the pin and cover his perimeter wherever he needs to go with his machine gun. එහෙම තුවක්කුවක් තියන්න පුළුවන් ගන්ටරට්ටයක් හයි කරලා තිබුණාට මේ ජීප් එකේ නැත්නම් මේ වාහනේ පරමාර්ථය හැමතිස්සෙම වෙඩි තියද යන එක නෙවෙයි. මේ වගේ මානුෂික වැඩවලටත් වුන් මේ වාහනේ නැත්නම් මේ තරම් විශිෂ්ට තාක්ෂණයක් යොදාගෙන නිර්මාණය කරපු Humvee ජීප් එක පාවිච්චි කරනවා බොහොම කැමැත්තෙන්. දැන් අපිට ජෝර්ජ් කෙන් තවත් ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහන්න තියෙනවා. මේ ලයිට්ස් එහෙම දැක්කම බොහොම වෙනස් ආකාරයකට සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. මේ හැම එකකම ඒ රගඩ් ලුක් එක නැත්නම් ඒ රළු පරළු පෙනුම ඇතුවයි මේක සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් බලපු ගමන් ඕනෑම කෙනෙකුට මේක හමුදාවේ පාවිච්චි නැත්නම් රළු මිලිටරි යූස් එකකට හදපු එකක් වගේ පේන්නට තියෙනවා. George, would you like to explain about these lights and what is this? Is this space for fixing another different light? No, sir. This is inside where the driver sits. I showed you on the light panel. Okay. The stealth mode of driving. Okay. If you were coming up on an enemy or something like that. Okay. You don't want to have, obviously, your big, bright, normal automobile headlights on, compromise your position. Okay. So we would flick the switch over, unlock it, and put it to what they call blackout markers. And they're just very, very small lights inside here. Can't we put this down? Yes, sir. This is a brush guard here. This is what helps actually protect our headlights from any damage in case we're going through any brush or anything like that. I don't know if your camera will be able to pick it up, but there's a very small light, and at nighttime this just gives off the very smallest amount of light. You have to be a very skilled driver to drive in the total darkness with just this little light and these little ones here. සාමාන්‍ය වාහනයක් ඔෆ් රෝඩ් වෙනකොට ඒකට තියෙන්න පුළුවන් ඔෆ් රෝඩ් වෙන්න විතරක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය ඕනෑම වාහනයක් සලකා බලනකොට ඒක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් සස්පෙන්ෂන් නම් ඒක සුව පහසුවට සහ වාහනේ හැසිරවීමට බොහෝසෙන් උපකාර වෙනවා. දැන් ලංකාවේ අපි දන්න ජනප්‍රියම ඔෆ් රෝඩ් වාහනේ වෙන හැමදෙනාම වැඩි දෙනෙක් දන්නා ජනප්‍රිය වාහනේ වෙන Land Rover Defender එක පවා එහෙම ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් සස්පෙන්ෂන් තියෙන වාහනයක් නෙවෙයි. ඒක වාහනේ පිටිපස්සට රින්ගල හැම බැලුවොත් ඔබට දැක බලා ගන්න ලේසියෙම හම්බ වෙයි. නමුත් මේ ඇමරිකන් Humvee එක මේ ජෙනරල් මෝටර් සමාගම නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන මේ විශේෂ වාහනය ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් සස්පෙන්ෂන් නැතුව නිර්මාණය කරලා තියෙන මේක වාහනේ හැසිරවීමට ඒ වගේම මේ වාහනේ මේ බරසාර වාහනේ මේ
කෙනෙක්ට 100%ක් සුව පහසුව ලබා දෙන්න හදපු වාහනයක් නොවේ වුණත් මේක හැසිරවීම සහ මේක අනෙක් සුව පහසුව ගමන් කරන්නාගේ සුව පහසුවට ගැලපෙන පරිදි මේකට ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් සස්පෙන්ෂන් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වාහනේ ටර්නින් රේඩියස් එක දිහා බැලුවොත් මේ වාහනේ නැත්නම් මේ හැඩයේ තියෙන මේ ප්‍රමාණයේ තියෙන අනික් වාහන වලට සාපේක්ෂව මේක හොඳ ටර්නින් රේඩියස් එකක් තියෙන බව කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පවර් ස්ටියරින් ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඒක ටිපිකල් ඇමරිකන් ස්ටයිල් එක. ඒ සුව පහසු පවර් ස්ටියරින් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ දක්න ලැබෙන ඉතාම හොඳ මෝටර රථයක වුණත් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හිතන්න අමාරුයි මේ වගේ මිලිටරි වර්ෂන් එකක ඒ තරම් හොඳ පවර් ස්ටියරින් පද්ධතියක් ඒ තරම් ස්මූත් පවර් ස්ටියරින් පද්ධතියක් තිබ්බයි කියන එක ඒකත් මේ වාහනේ තියෙන සුවිශේෂත්වයක්. ජනරල් මෝටර් සමාගමේ එම් ජනරල් කියන විශේෂ අංශය මගින් ඇමරිකානු හමුදාව සඳහා පමණක් නිෂ්පාදනය කරලා ලැබෙන මේ Humvee එහෙම නැත්නම් HMMWV High Mobility Multiple Wheel Vehicle කියන මේ සුවිශේෂී ජීප් රථය එක තමයි අද දවසේ අපි ගැජමැටික්ස් වල කතා බහ කරන්න කල්පනා කරන් හිටියේ. ඇත්තටම මේ විශේෂ අවස්ථාව අපිට ලබා දීම පිළිබඳව ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය සහ ඇමරිකානු නාවික හමුදාව ආදී සියල්ලටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේම ඒ තොරතුරු සියල්ලම අපිට සම්පාදනය කරපු ජෝර්ජ්ටත් අපි විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. I'd like to thank you a lot for providing all this fantastic information about this excellent gadget and